Karibu sana katika sehemu ya pili ya uchambuzi na usimulizi wa kitabu cha Houseboy. Naomba usiache kusubscribe, kushare na kuacha comment yako hapo. Hiyo ndio ishara pekee ya support kwa hiki tunachokifanya. Sasa bila kupoteza muda, moja kwa moja tutaangalia the title of the book, that is Houseboy. How does it relate to what is found inside the book? The title of the book, Houseboy, it means house worker. Houseboy manake house worker, mtu ambaye anafanya kazi za ndani. Sasa swali ni je, tukiingia kwenye kitabu tunampata mtu anayefanya kazi za ndani? Yes, there are several people and especially all of them are Africans. This is symbolism of exploitation. This is symbolism. It symbolizes exploitation which is being done to Africa and somehow classes which are on African societies, that Africans has been placed on undermined jobs only. Hupati Mwafrika mwenye kazi ya juu kuliko houseboy au housegirl kwenye hichi kitabu. Sasa houseboy and housegirls which are present in this book includes Toundi himself, the main character, and the storyteller of the book of Houseboy is a houseboy to Father Gilbert, and later on, after Father Gilbert's death, we see Toundi moves to the commandant on the same position, on the same job of being a houseboy. That is point number one. Point number two, we have Sophia as a houseboy of the cultural director. She is also a house worker who does some domestic works for agricultural director, and being much we can say oppressed, ananyanyaswa ya kutosha. But also we can have a cook. A cook is a house worker who specializes on cooking issues and may be found at the commandant house. In our story you can see commandant have a cook in the book. Kwa hiyo tunamwona yule mpishi pia ni mtu mweusi. We can also relate him to housekeeping jobs, and that is he is a houseboy also. We have a watchman at commandant house. Huyu ni mlinzi pale kwa commandant. Also we can count him as a houseboy again in the book, as he works or he performs domestic works. So kwenye kitabu tunaona Africans has been placed on some undermined job, and that is being and that is housekeeping job, and no any other African who have the higher rank job or position than being a houseboy or a house girl, generally a housekeeper in the book. Kwa hivyo hayo ndio mahusiano ya jina la kitabu to what is found in the book. Remember, kwenye mtihani wanakutaka uandike pointi zisizozidi 3 za mahusiano ya jina la kitabu na kile kinachopatikana ndani. Kwa hiyo pointi ya kwanza unaweza kuweka Toundi, pointi ya pili unaweza kuweka Sophia, then pointi ya tatu unaweza kuweka watchman, mpishi na Karisa. Wote hao ni wafanyakazi wa ndani. Karisa alikuwa chambermaid wa Madam Suzy, mfanyakazi usafi wa chumbani wa Madam Suzy. Next thing tunaweza tukachambua themes which are found on the book. Licha ya kwamba Houseboy ni kitabu kifupi, ila kimejitahidi kueleza issue ya imperialism and colonization deeply, very deeply. Unaweza kusoma vitabu vingi sana vya literature ya Kiafrika ukakosa vitabu zaidi ya 5 vilivyoelezea intensively the issue of colonization. Unaweza kusoma vitabu vingi sana vya literature ila ukavipata katika top 5 best books which have intensively spoke on the issue of imperialism. Hichi kitabu kipo. So the main thread on this book, it is imperialism and colonization. As you can see, Cameroon people are being ruled by French people. We can see culturally, economically and socially being under French people. Again, another theme found on this book, it is racial segregation, racism. Racism inaonekana start from the beginning of the book, ambapo Toundi anakueleza kwamba in the church black people are sitting at the back of the church, nyuma kabisa ya kanisa, and white people are sitting on cushioned seats, wanakaa kwenye seats zenye cushioned,
but Africans are sitting on wooden seats. Waafrika wanakaa tu kwenye viti ambavyo ni vya mbao. And Toundi anatueleza kwamba after the misa, you see, baada ya misa Africans have to wait before whites. So whites have to get outside first and then Africans come last. Sasa tunaona hayo ni masuala ya segregation. Again, generally you can see throughout the book there is no any African person or black person who have a higher rank job out of being a housekeeping job. Nje ya housekeeping job hamna Afrika mwenye kazi ya kubwa zaidi ya hiyo. Kwenye racial segregation pia inaonekana pale ambapo commandant na agricultural director walipokuwa wamevisit a nearby village, wakawa wameenda prison director yupo na Toundi, agricultural director commandant yupo na Toundi na agricultural director naye yupo na Sofia. Yani mmoja yupo na houseboy wake, mwingine yupo na housegirl wake. Waliwaweka at the back of the car, walikuwa na pick up, while inside the car there were other 2 seats which were empty. Yani kwenye ile double cabin pickup there are 4 seats, one for the driver, another one for the first passenger who sits beside the driver, and 2 seats at the back of the driver, na pia kuna sehemu ya mizigo pickup. Sasa wao waliambiwa wakae nje kule. That is racial segregation. Another point, it is all about exploitation. Unaweza kumuona Toundi, he is being overworked. He wake up early in the morning and sleep very late at night, and he is hardly fed. Analishwa chakula yani kwa mazabe sana, and without payments. That is exploitation. Unaona kabisa ananyonyo. And also exploitation can be seen to other people like Sophia, who is being overworked again, and is being paid very low wages. Again, kuna theme ya poverty. You can see Toundi back at home they are very poor, as they even lack food. Unaona Toundi get into conflict with his father because of fighting over food which has been given by a stranger. You see, that is a sign of poverty, that his parents failed to contribute Toundi with enough food. Walishindwa kumpatia chakula cha kutosha. Theme nyingine ambayo itaonekana hapa, tuna protest. Theme of protest has been shown through the character. Mimi napenda protest ambayo imeonyeshwa kupitia Sophia, who escaped with prison directors agricultural directors money. That is a very good protest, kwa sababu aliona hawa ananitumia sexual abuse, afu ananihide, hata kunitambulisha kama mpenzi wake, na mfanyia makazi, ananilipa kidogo. Alipokuta, when she got a key of a safe box, she took all the money and ran away. That is a good kind of protest which I've seen in the book. Again, the protest of Toundi, as also he escaped from the prison, though he died later on. Lakini pia tuna theme ya betrayal. You can see someone like some people in the book, example Toundi, seen as betrayers. You see, Toundi has betrayed his culture. You see, he ran away from his home one day before initiation ceremony. Alikimbia zile sherehe za Jango na Unyago, and we can say that Toundi has betrayed his culture, as even though he got a chance to run from home, he never returned back on African cultural practices. Hajawahi zirudia tena culture za Kiafrika, and we can say that Toundi kifo chake kinakuwa ni kama ile betrayal imemtafuna. Yeah, that is betraying your buddies. Ile pale betray watu wako kumemtafuna mpaka mwisho. Tunajifunza hivyo ukiwa na uchambuzi mwingi zaidi wa kifalsafa. Lakini pia tuna issue ya humiliation and torture. We can see Toundi is tortured up to death, and that is very enough for the justification of this theme. But again, we can see Father Venamaya, who whip Africans nakedly. Anawachapa wa Afrika wakiwa wamevaa nguo. That is some kind of humiliation in the
torture. We can see the theme of Christianity, as we can see people like Father Gilbert and Father Benamaya, who are preaching the word of Jesus, so and trying to convert Africans who are not Christians, then take them back to Christianity. Though these priests, these preachers preach water while they drink wine, wanahubiri maji ila wao wanakunywa wine. Unaweza ukaona kabisa kwamba they are hypocritic, they torture Africans, they preach about love but they don't have such love which they preach. Dhima kubwa ambayo pia siwezi nikaiacha and nilinoti hapa kwamba lazima niongee ni theme of position of woman. Hii position of woman is a very big and among the very main themes on this book, kwa sababu mwanamke amechorwa katika namna tofauti tofauti. Position of woman inaweza kaset kama theme, lakini pia inakaa kama kipengele kikubwa sana kinachojitegemea. So position of woman has been portrayed of very different positions like caretaker. Utaona Touundi's sister, baada ya Touundi kuwa amepoteza kazi baada ya Father Gilbert kufa, dada yake na Touundi alikaa na Touundi kwa siku kadhaa kabla Touundi hajapata kazi kwa commandant. But again you can see Toundi's mother care for her family, so they are family caretakers, but they are also brutal humans, ni watu wakatili wakali. You can see Madame Suzy, who is very brutal to Touundi after she thought that Touundi is the one who leaked their relationship with prison director. Alikuwa brutal sana kwa Touundi baada ya kuhisi kwamba Touundi atakuwa ndiye alieneza uvumi kwamba yeye anatoka na prison director. So they are brutal. Again, in the book Position of Woman, they have been shown as prostitute. Wameonyeshwa kama ni watu malaya. You can see Madame Suzy mwenyewe, she lacks trust, she lacks respect, anashindwa kuheshimu ndoa yake. Again, position of woman again in the book has been the position of woman in the book. We can see women have been drawn as people with awareness more than men. You can see Sophia, who was a house girl of agricultural director, dared to run with agricultural officers' money. Alikimbia na hela, anasema haya majinga yanatutesa sisi, so she took all the money and ran away. Again, unaweza ukaona they are good counselors. Kwa mfano Kalisia, yule chambermaid, mfanyakazi wa usafi wa Madame Suzy, she counseled Touundi kwamba bwana, kimbia, usibaki kwa sababu watakuua. Sasa before Touundi got the chance to run away, she was then caught for the case related to theft of money from agricultural director. Basi akashindwa kukimbia, but he later on the scene ran away. So there are also other themes like lack of awareness, ambapo unaona Africans are unaware of hypocrisy and the true identity of white people. They think that white people are good, are wonderful, as far as Touundi dared to run from his home and he went from home and went to Father Gilbert to live there, thinking that white people are good people, but that is an awareness. But there is illusion and disillusion. Illusion ni pale ambapo Touundi anafikiri kwamba watu weupe ni watakatifu sana, ni wazuri sana. Disillusion is where you lose that hope, or you lose that big you can say big image you had. Ulikuwa na matarajio makubwa sana kuwahusu, lakini unaanza kugundua kwamba wanayumba tu. Disillusionment inaanzia pale ambapo Touundi he is taking or he is delivering letters from Madame Suzy to prison director. Anakuta prison director torturing some Africans, pale anaanza kufunguka kwamba no, hawa watu sio wazuri. Lakini anafunguka pale ambapo Madame Suzy anafanya uhuni, anaona the Bible restrict this, but why these people are doing it? Anaanza kufunguka kwamba he start now, that is disillusionment. Disillusionment kwamba
tunaweza kusema disappointments, kile ambacho ulitarajia hakitokei. Sasa anaanza kupata zile disappointment, and that bring awareness to Toundi, as Toundi die with full awareness that white people are not good, kwa sababu hivi vinamfungua na anakufa akiwa anatambua kabisa kwamba watu sio wazuri, na ni ujumbe anaotuachia. There is the theme of conflict, moja ya kipengele kikubwa sana pia. Tutaona there are very many conflicts in the book. Conflict between Toundi and his father, Toundi and Father Venamaya. Tutaona kuna conflict between Toundi and Madame Suzy, conflict between Toundi and prison director. Again we can see Toundi versus himself, yani yeye ana mgogoro wa ndani. We can see mgogoro between, yani migogoro kwenye kitabu ni between commandant and his wife for the reason of kuchepuka. You can see there are many other conflicts in the book, and the relevance of the book, yes, the book is relevant to our African societies. Why? Because yes, there is lack of identity to African people. You can see we lack identity. Sisi hapa wengine wanajiita Anglophone Africans, wengine wanajiita Francophone Africans. For example, Kenya, Mozambique, Cameroon, they are Francophone Africans. Sasa wale ni wa Afrika wanaozungumza Kifaransa. That shows the relevance of this book, kwamba Africans we lack our true identity. Hatuna na, and we are aware of our true identity. Kwa nini tusijiite wa Afrika ambao tunazungumza Kiswahili, wa Afrika wanaozungumza Kisosha, wa Afrika wanaozungumza lugha zetu? Why don't we use our languages to identify ourselves? We use European oriented languages like Anglophone, the African countries which speak Swahili, which speak English. Francophone, the African countries which speak French. So this book is very relevant. Kabla ya video hii, hapo chini kuna video inayosimulia kitabu cha Houseboy, na huku